El final de esta historia demasiado existe un tipo muy específico de silencio que habita en una casa después de que alguien se ha ido para siempre. No es el silencio de una habitación vacía, no es más pesado, es el silencio de un reloj que ha dejado de latir. Es la ausencia de sus lives en el gancho, el fantasma de su taza de café sobre la encimera, el eco de una risa que ya no vive en los perds. Y descubres a ti mismo escuchándolo, forzando el oído, esperando war un sonido que sabes que nunca llegará. Ahí es donde comenzamos hoy, no al principio de la historia, sino al final, porque el final es todo lo que podemos ver ahora. El eco, el silencio, la prueba de que algo real vivió aquí alguna vez. Caminamos por la vida con la arrogante creencia de que somos los autores de nuestro propio destino, los escribas de nuestro propio corazón. Sostenemos la pluma, elegimos las palabras, decidimos quién merece un párrafo y quién merece un capítulo. Nos convencimos de que el amor es una decisión consciente, una serie de pasos calculados que damos hacia otra persona. Conoceremos a alguien, aprenderemos sobre él o ella, decidiremos si merece formar parte de nuestra historia. Esa es la ilusión a la que nos aferramos, la mentira cómoda que nos hace sentir seguros, que nos hace sentir en control. Pero entonces sucede, el o la indicada, quien no pide permiso para entrar en tu narrativa, quien no toca la puerta de tu vida esperando ser invitado. No, es amor el del que escriben canciones, el que recon, figura tu propio adien no pide. Simplemente entra y se siento a la mesa de tu alma como si siempre hubiera pertenecido a él. Y ni siquiera lo cuestionas, no pides credentials, no exiges ver identificación. Simplemente lo miras sentado en ese espacio que ni siquiera sabías que estaba vacío y piensas, oh, ahí estás, te estaba esperando. Tú no escribiste ese momento. Ese momento se escribió solo. Y tú tuviste la suerte de ser la página donde quedó grabado. Esa es la verdad aterradora y moza de las historias que nos consumen. Se escriben solas en un idioma que ni siquiera sabemos que estamos aprendiendo. No te despiertas una mañana y decides, hoy memorizaré exactamente el tono de azul de sus ojos cuando el sol de la tarde los ilumina de cierta manera. Simplemente sucede, simplemente lo sabes. No estudias la forma en que su voz cambia cuando está cansado, cómo baja un poco, cómo se vuelve más suave, un secreto destinado solo a la oscuridad de la habitación que comparten. Lo absorbes, se convierte en parte de tu diccionario interno, de repente hablas con fluidez un idioma que no tiene nombre. Puedes leer el lieve movimiento de sus hombros que indica que tuvo un mal día. Puedes traducir el silencio entre sus palabras y entender exactamente lo que le da miedo decir. Conoces el mapa de su cuerpo, no porque lo hayas estudiado, sino porque tus manos lo han recorrido tantas veces en la oscuridad que podrían encontrar el camino a casa con los ojos cerrados. La geografía de sus cicatrices, la topografía de su piel, todo se vuelve tan familiar como tu propio reflejo. Dejas de ser el autor de la historia y te conviertes en la historia misma, te conviertes en un nosotros. Tus recuerdos dejan de ser singulares. No puedes recordar conciertos, comidas o atardeceres sin que esa persona esté a tu lado en la memoria. Tu futuro deja de ser un viaje en solitario y se convierte en un destino que construyen juntos, ladrillo por ladrillo imaginario. Estás tan inmerso en la trama,
tan habitando el mundo que han credo juntos, que la idea de un final se vuelve absurda. Es como intentar imaginar el océano sin agua. Es imposible. No buscas el último capítulo cuando estás en la parte más hermosa del libro. No joyas hacia adelante, saboreas cada frase, cada párrafo, cada página, creyendo con cada fibra de tu ser que la historia es infinita. Que el idioma que aprendiste este lenguaje secreto her mozo de dos almas entrelazadas, se hablará para siempre. No ves las nubes de tormenta reuniéndose en el horizonte de la página, porque estás demasiado ocupado disfrutando la luz del capítulo en el que estás. Es el truco de magia más cruel del amor. Te hace creer tan completamente en su permanencia que, cuando el final llega, no solo te rompe el corazón, te hace cuestionar el propio idioma que crees entender. Te deja mirando el libro, ahora cerrado, preguntando cómo pudiste haber sido tan fluido en una historia que nunca estuviste destinado a terminar. Why así llegamos aquí, al lugar que hemos temido desde el momento en que comenzamos? El lugar donde la música se ha detenido, why las luces se han encendido, why nos quedamos sentados solos en el teatro de nuestros propios recuerdos, mirando una pantalla vacía. Hemos caminado por las 6 cámaras de Desamor, desde el momento en que nos dimos cuenta de que vivíamos una historia que no escribimos, hasta el momento silencioso en el que la trama cambió sin pedir permiso. Hemos sentido el peso de los futuros que nunca llegarán, los fantasmas de todos los íbamos que ahora recorren los pasillos de nuestros días ordinarios. Hemos reconocido que este dolor no es solo una punzada abstracta en el pecho, sino un peso físico que vive en el cuerpo, una pesadez en los huesos que convierte las tareas más simples en montañas imposibles de escalar. Why hemos admitido en el rincón más oscuro de esta confusión, que nos hemos aferrado al dolor por soltarlo, se siente como borrar algo que una vez fue hermoso. No hemos hecho todo esto para encontrar una cura, ni una salida, sino simplemente para dar un nombre a aquello que nos está consumiendo. Porque eso es lo que hacemos cuando el final duele demasiado, lo diseccionamos, lo examinamos. Le damos vueltas una y otra vez, como a una piedra encontrada en la playa, esperando que si la miramos el tiempo suficiente, de todos los ángulos posibles, finalmente revela su significado. Pero las piedras no revelan su significado. Simplemente son, y esto también, simplemente es, y duele de una manera que las palabras nunca podrán capturar por completo. Hemos hablado del instante donde ahora vive el libro de esta historia, alto y fuera de nuestro alcance, pero nunca realmente ido. Hemos aceptado que el tiempo no cura, no del todo. El tiempo solo construye una piel más gruesa sobre la herida, un calo que nos protege de la crudeza constante, pero que nunca borra por completo la cicatriz. Habrá días en los que el sol volverá a sentir cálido sobre tu rostro. Habrá risas que te sorprenden, que escapan de tus labios antes de que recuerdes que se supan que debes estar triste. Habrá mañanas en los que despiertes y el primer pensamiento no sé su nombre. Y en esos días sentirás un destello de culpa, un susurro de traición, como si tu corazón estuviera avanzando sin permiso, como si estuviera abandonando su memoria. Pero déjame decirte un secreto que nadie te dice en medio de los escombros. Esos momentos de luz no son traiciones. No son pruebas de que no amas lo suficiente. Son la prueba de que sigues vivo. Son el pulso obstinado y persistente de un corazón que se niega a dejar de latir.
incluso cuando sint que debería haberse rendido hace tiempo. Aprenderás a vivir con el instante, aprenderás a pasar frente a él sin mirar siempre hacia arriba, pero siempre sabrás que está ahí. Hay algunas noches en la quietud, cuando la guardia está baja, lo sentirás caer. Sentirás su peso volver a estrellarse contra tu regazo. Abrirás la misma página, leerás las mismas palabras, llorarás las mismas lágrimas. Y eso está bien. Es el precio de haber amado algo real. El precio de haber sostenido algo tan frágil, y precioso que el recuerdo de su peso nunca abandona del todo tus manos. Porque aquí está la verdad final y insoportable, el final duel de demasiado, porque la historia fue real. No fue una fantasia, no fue una ilusión, no fue algo que inventaste en tu sold, para hacer compañía. Fue real, la forma en que te miraba al otro lado de la mesa aquella noche, como la luz de las velas, hacia que sus ojos percibieron contener galaxias enteras, eso fue real. La manera en que tu mano encajaba en la suya, como los dedos se entrelazaban como si hubieran sido diseñados para eso fue real. El mundo que construyeron juntos, un universo, so privado con su propio idioma, sus propios kisses, sus propios rituals, fue real. Y porque fue real, su final también lo es. El dolor no es un castigo, no es una debilidad, es la consecuencia natural y inevitable de haber amado profundamente. No puedes tener el océano sin la marea, que si lo leva todo de vuelta al mar. No puedes tener el verano sin el otoño, que desnuda los árboles. No puedes tener la alegría de ser encontrado sin la devastación de volver a perder. El dolor es el otro lado del amor. Es la sombra que demuestra que la luz existió. Y si intentas rechazar el dolor, adormecerlo, huir de él o fingir que no existe, también estás rechazando el amor. No puedes tener uno sin el otro. Están tejidos con el mismo hilo. Son dos caras de la misma moneda sagrada. Entonces, ¿qué hacemos con este final que duele demasiado? No intentamos arreglarlo. No buscamos la lección, el lado positivo, la razón. Algunos finales no tienen explicación. Algunos libros simplemente se cierran. Algunas canciones simplemente se detienen. Lo que hacemos es cargarlo. Lo cargamos como la tierra carga el peso de todas las tumbas que sostienen. No a la ligera, sino con una fuerza silenciosa y persistente. Lo cargamos como un árbol carga las cicatrices de cada rama que perdió, no ocultándolas, sino creciendo alrededor de ellas, incorporándolas a la veta misma de su ser. Lo cargamos porque es nuestro. Es la única prueba que tenemos de que algo extraordinario vivió dentro de nuestra vida ordinaria. Lo levamos a la siguiente historia, y a la siguiente, no como una carga, sino como un testigo. Un testigo de que fuimos lo suficientemente valientes para amar, lo suficientemente ingenuos para creer, y lo suficientemente humanos para rompernos. Si el final duel siempre dolrá en los aniversarios, dolrá cuando cambian las estaciones. Dolrá cuando menos lo esperas, en un supermercado, esperando el tren, o cuando suena en la radio una canción que no escuchabas desde hace años. Dolrá porque fue real, y porque se terminó, el final de esta historia duele demasiado, pero la historia en sí. La historia lo fue todo. Y es el único final que tenemos, no una resolución, no un final feliz. Solo la verdad silenciosa, profunda y desgarradora de que estuvimos aquí, amamos, perdimos. Y seguimos de pie heridos, doloridos, pero aún de pie, entre los restos de una historia que una vez nos hizo sentir vivos. Gracias por escuchar, gracias por cuidar,
Gracias por dar el enjagre a estas palabras, aunque solo haya sido por unos instantes. En un mundo que se mueve demasiado rápido, donde el silencio asusta y la profundidad se evita, tú elegiste sentir conmigo en la incomodidad. Elegiste sentir, elegiste quedar hasta el final de una historia que nunca fue fácil de contar. Eso requiere valencia. Eso requiere un corazón que aún está dispuesto a sangrar un poco, a doler, a record. Lo que significa ser humano. Ese que hayas legado aquí cargando tu propio final, que duele demasiado, o simplemente para ser testigo del dolor de otro, tibio. Te honro, y te agradezco desde lo más profundo de mi ser. Recuerda, las historias que más duelen son las que más importaron. El dolor que levas no es debilidad, es el peso de haber amado profundamente en un mundo que no garantiza finales felices. No digas que nadie te apure en tu duelo. No digas que nadie te diga que ya es hora de seguir adelante. Avanza a tu propio ritmo, a través de tu propia oscuridad, hasha tu propio amanecer. Y cuando estés listo, cuando el peso sea un poco más liviano, no porque hayas olvidado, sino porque te has vuelto lo suficientemente fuerte para cargarlo, descubrirás que la cicatriz no es una imperfección, es una medalla, es la prueba de que sobreviviste a algo que intentó romperte la vala con orgullo. Ahora, mientras el talón que sobre este momento que compartimos, te libero de vuelta a tu vida, a tu propia historia. Sal al mundo con suavidad, sé amable contigo, sé amable con los demás, porque nunca sabes que final están cargando en el silencio de su corazón. Deja que estas palabras se queden si lo necesitan, o dejalas si eso es lo que más te sirve. De cualquier forma, no estás solo. Nunca lo has estado, y en el gran y caótico tapiz de la experiencia humana, tu historia, con todo su dolor, todo su amor y todos sus finales imposibles, importa. Gracias de verdad por estar aquí, por estar presente, por ser lo suficientemente valiente para escuchar hasta la última palabra. Adiós por ahora. Que tu próximo capítulo sea gentle contigo. Que tu corazón encuentre la paz que busca. Y que siempre recuerdes que incluso el final más doloroso es prueba de que algo hermoso vivió alguna vez. Con gratitud y calidez fin.